So it's being recorded now. Yep. So today, Kai will explain his ideas. And after that, we'd like to think a little bit about the future sessions after Kai. Starting from September, we have still 3 sessions to organize. And I think it's a great idea to hear from Brazil also, at least in one of the sessions, 1 or 2 of the sessions, in comparison with Japan. And so I think Suzanne's presence today's meeting would be very nice, is a very nice contribution. ということで、じゃあ、入間さんお願いします。Yeah, if you have you also received my last mail? You didn't. I received it and also I read it. Yeah. Very interesting. I think quite important, really. Thank you. The question of the Japanese consciousness and also the Japanese ego or self-consciousness as being a kind of a hollow space or centerless vacuum, I would say. And this was developed by a famous Japanese Jungian psychologist, Hayao Kawai. He studied at the Jung's Institute in Switzerland many years ago. He was the first to bring Jungian psychology to Japan, and it became very famous and leading figure. He also worked with the government in his last years. And so he was a very influential figure in Japan, not only as a psychologist, but he had to do with education and many things. And Susanne, do you follow? Do you follow? Are you following? When I yeah, thank you. You choose to speak in German if you like, or English, either way. Yeah, if it's okay, then I stick to English so that also the people who listen might understand directly. And yeah, and also I heard that Mariko Nakamura and Atsuhiko Yoshida from the Kyotanabe school. Atsuhiko is the professor in Osaka, and for them the idea of this hollow space or centerless vacuum is an important idea. So I decided that maybe I could speak about it. Yes. And also add my ideas to it. Kawai, the psychologist, gave us the picture of as a foundation. He pointed out that in the Japanese mythology, there is no main figure, and there is one god, a god of the moon, who was born and parallel to the sun goddess Amaterasu, but never really comes to the foreground. He doesn't really appear in the whole mythology. We just hear his name, and he says that that this is very typical of the Japanese psychology, and he says that this moon god might be actually the central figure
but the fact that he doesn't really appear tells us what the Japanese consciousness is really like. And then he develops this idea of centerless or hollow space. And he gives us the picture of many different gods equally strong, circling, forming kind of a circle, and there is nothing, no main figure in the middle. So he says that there is a strong tension among the gods, and they stand there facing each other, but there is a vacuum and no center. And this is how the Japanese consciousness can function best. But at the same time, there is a danger if the gods are not strong enough or just be too loose in their relationship to one another. There is a danger that some other foreign element comes in the middle, it takes the middle. Yeah. So it is important for each of us to be really conscious and strong enough to hold this hollow space. And he sees there also a positive element that each one of us actually forms the center, but as a whole, there is a vacuum there. And I had, was very positive. I found it very positive when I read it first many years ago. And sorry, you have to translate it in Japanese? Maybe I should. Yeah, I will do that. じゃあ、日本語で言うと、その、河合隼さんという人のその中空構造という考え方がすごく重要だというふうに思って、それについて、次回、その8月に話をしたいと思った理由をちょっと述べてみました。ですいません、正確な訳にはなってないですけど、どういう話をしたかというと、その河合隼さんというのは非常に有名な、著名な日本のユング派の心理学者で、ユングの心理学を日本に持ってきた人と言っていいと思うんですけども、その方がその日本の昔話の分析の中で、日本人の意識、特に自我のあり方として、その中空構造という考え方を話してくれていて、でそれはその、日本神話の中に、そのつくよみのつくよみというその月の神様の名前が出てくるんだけれども、その人は実際には物語には登場しないわけですね。でそれがむしろその日本のある意味ではメインの神様ではないか。でただそのメインの神様は全然表に現れてこないというところから、その河合隼さんはその日本人のこう意識のあり方として、その神々が複数の神々が縁をなして向き合っていて、で一人一人が非常に強くその緊張をみなぎらせているので、その中空は何もない、いわばこう中空構造になっている。でその意味ではその一人一人の神様というか、一人一人が中心でもあるわけだけれども、それがこういわば向き合うことによって全体としては中空構造になっている。ただその時に一人一人の神の、あるいは私たちのがこうその緊張を緩めてしまう、自分をこう緩めてしまうと中心を何か異質のものに取られる、そういう危険もあるという話をされていて、でそのあり方がすごくその、ある意味で未来を指し示すものでもあるような気がして、当時関心を持ったわけです。Thank you. And if I may add my question,
I mentioned the consciousness soul, and I would very much like to hear from Ute how she sees it in the context of our time, and also in Japan. And for me, the consciousness soul is something that we can share the world over, but it could be said that it is something also Western, that each one of us evolves toward the consciousness soul having a strong ego. This is a kind of a Western idea, one might say. But personally, I think that this is something that we could share in the future. But I wanted to hear what Ute thinks about it. And I want, in my session in August, I'd like to talk about the consciousness soul and the idea of the hollow space. And if you could add something to it, I would be very grateful. Okay. Well, I want to say something about the hollow structure. Yeah. If this hollow structure is only a psychological term, or if it has a consequence on society, the structure of society also. Yeah. Also, both. Both, yeah. So, for instance, there's not a chief, no president, but only consent of a group of people, for instance. I should translate my part first, and then maybe in a school, for instance. Yes. A hollow structure in school and the governance of a school. Yeah. Before answering that question, I find it very interesting. I should say what I said in English, in Japanese. Yeah. すみません。それで、その中空構造の話の後に、その中空構造の話の後に、その意識根というシュタイナーの言葉の話をしたいと思いました。で、その意識根というのは、シュタイナーが言っている、いわば今の人類のいる状態、あるいは人類が発達させている意識の状態で、そこで一人一人が自分を根拠に生きるわけですけれども、その意識根というのは、いわば西欧的な考えだと思うか、それともいわば人類が共有できるものなのかというウテさんの考えを聞きたいと思いました。Maybe Daisuke could explain what Ute said. それでその後、ウテさんが質問、そのことに答える前に、ちょっとまだ、中空構造について質問があると。で、それは、中空構造っていうのは日本間の心理のテーマ問題なのか、それとも、その結果生まれてくるものということなのか、ということをちょっと確認させてくださいということでした。例えば、その学校に中空構造があるとか、政府に中空構造があるとか、そういうことが起きているという、そういう意味でしょうか。Yes. I would say that this is very much reflected in the way Japanese society functions, but mostly in a negative sense. For many people point out that there was no one really held accountable for the last war. And this is a very sensitive, politically sensitive theme, but emperor was not
convicted, or he, unlike Hitler or other political figures, there were so-called war criminals sentenced and by death at the end of the Second World War, but there was no main person held responsible for this, which could have been the emperor. So, and so some, for instance, the political scientist Masao Maruyama said that there is this system of total irresponsibility, that one person blames his superior and the superior blames his superior, and this responsibility goes from the bottom to the top, and the very top says that this was all in the will of, in the name of the emperor, and this emperor does not really exist. It's a kind of a godlike being, and no one can really blame him for anything. So the whole system functions as a system of irresponsibility, and this kind of mentality can be seen in a very negative sense among many Japanese institutions. But on the other hand, I would see many very initiative, independent consciousness among many people in Japan, in the civil society, especially among women, mothers in the civil movements, who are quite independent spiritually. And so the positive side could be also seen, but mostly among individuals or civil movements, and not so much in the establishment. In the establishment, you would rather see the negative side of it. Yeah, if I could generalize it, I don't know if, how Daisuke and Masa might see. And ごめんなさい、それで僕が言ったのは、丸山正夫さんという方が有名な、無責任のね、なんていう言い方だったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、要するに特に戦争の責任の問題とか、非常に政治的にも繊細な問題ですけれども、要するに第二次世界大戦では、いわゆる本当の責任者という、天皇という人は本当の責任者になり得なくて、で、そのことからも、日本にはある種の無責任の体制があって、部下は上司に言われた。上司はまた上司に言われて、最終的には天皇の意思のままだったという、責任をどんどん上に見ていって、最終的には誰の責任でもないような意識というのがあるということを、よく言われるわけですけど、そういうのはある意味ではネガティブな意味で日本の組織には言えるかと思います。ただ逆に中空構造の中の一人一人の神々のような強い自我とか、ある意味の自立心というのは結構市民運動の中であったり、個々の女性たちであったり、そういう人たちの中にはあるような気がするんですね。ただ組織として見たときには、もちろん一般化はそんなできないんですけども、割と組織としてはネガティブな意味での中空構造が見えてしまうところはあるかなという話をしました。Okay. You want to say something, Susanne? No. Well, you make very difficult questions, Kai. Yeah. You're a big philosopher. I'm not so philosophical. But for me, I always have the picture of a circle and a point in the circle. Yes. And I have this picture that the Western
culture is very close or very emphasizes the point in the circle. And from my point of view, what I saw in Japan, I don't know if I'm right. I see more this circle really, you know, many individuals, and they always pay attention to this surrounding, to what is in the circle. And so for me, Steiner said about the central eye and the peripheral eye. And I think for me, that's really the key. For me, it seems to be the key that we have to join these two ways of being. For instance, I think the Western people have to be more in the periphery, have to learn to see the eye of the other by listening. I think that's a big thing. You have, what you said also, you were quite impressed. I remember my first lecture in the 90s, 30 years ago. I think that was impressive for you, that I listened. I didn't want only to speak. Yeah. So I think the Western people, with the tendency of Western people is that they have their eye in the center and they want to say about many things. And the Japanese, I think they have this feeling of the atmosphere, for instance, in a room, and so they are a bit sometimes I think a bit kind of nervous. It's not really nervous, but something. Oh, we have to see what is happening, you know. And so I think the Japanese, and I think this is really happening. Yeah, in these 20, 30 years, I already have been to Japan, to center themselves also, but not to forget the other way. They also have to see this peripheral eye. So for me, it's kind of like a lemnis cut, you know? Go outside and then go inside, go outside and inside. And this is really the listening. If we try to listen really, we are in the other person, inside the other person. And then we go back to ourselves. And then I go back to the other, you know? So I think for me, it's a kind of complementation of this Western way and the Oriental way, more or less, like this. Yeah. For me, I think there is a key. Yeah. You want to say something? Yeah, I need to translate. Oh, yeah, translate, yes. どうもありがとうございます。その今おっしゃってる話を聞いてて非常に感じるのは、その円のような様を描いたときに、その円の中にいくつかのポイントがあって、だけどそれは円でつながっているという様を思い浮かべます。で、おそらく西洋の社会ではその中のポイントがとても重要で、その中にあるポイントが強調されているのに対して、日本ではそのポイントをつなぐ円そのものが強調されていると、そのことが大切とされているという、そういう違いを感じるんです。西洋ではそのポイントにあたる自分というものがすごく大切であるのに対して、日本ではそのポイントをつなぐ関係というのが大切にされるというような意味です。それはシュタイナーの言う、なんていうんですか、中心の私という、中心にある私というものと周辺にある私というものと2つの私があると。日本語で何て言いますか？多分治療教育講座って中で言ってるメディテーションがあるんですけど、円と中心をイメージして、その点が円になり、円がまた点になるっていうことを言ってるんですけど、それが両方自我のあり方だっていう、それが鍵じゃないかっていうことをおっしゃったと思います。はい、でその2つの自我というもののあり方というのの違いがですね、西洋の人の場合は
中心にばかり強調があって、周辺というものを感じる力が不足していると。日本の人の場合はそれがその周辺にすごく自我というものがこう寄っていて、中心が欠けているというそういう形が見受けられるのではないでしょうか。これは両方が大切だということであって、西洋の人の場合はもっと、耳を傾ける、人の声に耳を傾けるという力を身につける必要があると思うんです。私のことについて甲斐さんが30何年前に日本に来た時のことをいつも話してくださいますけれど、それは私が、どっかの識字教育でねセミナーに参加した時に、主に日本に住んで在日朝鮮人のおばあちゃんが文字が書けないというその体験を一生懸命話しているのを一生懸命ノートを取りながら私も話を聞いていたという様がとても印象的だったってよくお話ししてくださいますけれど、そういうふうに聞く力というものが西洋の人にもっと必要なのではないでしょうかと。日本の人っていうのはいつも環境その自分の置かれた場所環境にすごく注意がいっていて、私たちから見ると一見とても何というのかナーバスというか、いつもこう不安というか、いつも気にしているというか、周りを気にしすぎというようなそういうような側面も感じられるのが西洋から見た日本の人の様だとも思います。そういう中で、レミスカートのようにこう両方をこちらを体験してそれからこちらに入っていき、そしてそこからこちらに戻っていくっていうそういうような片方を身につけて片方を失うのではない運動が人の中に生まれるということが大切なのではないでしょうか。Thank you. Susana? Posso falar em português aí dá esse... Por favor, sim, sim. Você vai traduzir de toda forma, né? Uhum. Susana, não dá para escutar bem, não. Não? Eu, pelo menos, não estou escutando bem, não. Está um pouco longe. Eu vou colocar no celular, então. É o meu computador. Rapidinho. ちょっと音がよく聞きづらいから携帯からやると。レコーディングしているので今この間にスザーニさんのことを紹介しますね。スザーニさんはモンチャーズールに来てもう20年ぐらいかなになるドイツ人のアーティストです。水彩画を中心に絵を描いてきた人ですけれどソーシャルアーティストということで芸術を通じて教育を通じて芸術というそういうことをしておられる方でブラジルのシュタイナー学校で、芸術の授業を持ったりこういうモンチャーズールで、芸術を通じた活動をしたりしている人です。スザニ・ロテルムンドさんですけれど。Eu acho que está conectando no celular agora. Vai entrar. Aí. Entrou. 今携帯から入り直しているということでちょっと中断してますけど。Pronto. Melhorou. Melhor, né? Yeah. Então, são sempre muitos pontos de vista. E o que a Ute falou são duas polaridades, com certeza, né? Do ponto e a periferia. Na filosofia da liberdade, o Steiner coloca aqui, na verdade, todo ser humano só tem um ponto de vista de uma verdade grande, né? Tem a verdade universal e cada um de nós tem um ponto de vista dessa periferia. E
Então, eu acho que todos nós, como individualidades, precisamos aprender a ter outros pontos de vista. E dentro disso, talvez essas duas polaridades que a Ute falou são o extremo, né? De dentro e de fora, da periferia. Mas, na verdade, todos nós, de alguma forma, somos só uma partezinha. E esses dias, eu li sobre a alma da consciência, que o Kai perguntou, né? Que Suzane, é claro que tem... Ele tem que traduzir, não vai dar conta. Então, eu falo em alemão de novo, para ele ouvir. Ah, tá. Né? Pode ser. Tem que ter em japonês. Não, é que tem gente ouvindo em japonês também, né? Porque eu estou gravando. Deixa eu traduzir até aqui. 今お話があったのは、その2つの両極の話だったと思うんですね。そのポイント、点というものと、その周辺というもの。で、その話っていうのは、自由の哲学の中にもある通り、その私たちっていうのは本当はたくさんあり得る視点の中の一つしか持ち得ていないと。本当はユニバーサルな普遍的なものがある中で、その中の自分たち一人一人はその一つのポイントに過ぎない、一つの視点しか持っていないという話がありますけれど、私たちは個人としてその中でさまざまな異なった視点というのを身につけていかなければいけないというお話だと思うんですね。で、甲斐さんから質問のあったその意識根の話について最近ちょっと読んだものがあるので、その話をしようと思います。Aí da pergunta do Kai da alma da consciência. A gente sempre relaciona muito com o pensar, a consciência, mas esses dias eu li do Steiner ele falando assim, como que tentáculos está conscientes em todos os sentidos, não só no pensar, mas como que assim está consciente assim. E eu achei interessante isso em relação aos japoneses, que né, talvez faz de um outro jeito, não é sempre só aqui assim, né? Não, muitos jeitos assim. Deu para entender? Deixa eu tentar. その意識根という話で、その私たちはだけどいつもちょっとこう考えるという力にばかり意識が向いてしまいますけれど、だけど本当はそうではなくて、ルドシュタイナーが言うにはもっとこうテンタクロって言ったのかな、タコのように、タコの足のようにこうさまざまな方向に足を伸ばして感じる力というのが大切なんだということを言ってると思います。でそれがその日本人の場合はの話を伺ってとても面白いと思いました。Danke. Pode esclarecer se quiser em alemão também, viu? Não, é isso que eu queria falar. Tá. I think this is really one of the important points, because anthroposophy came through this thinking, and everybody in the whole world is imitating this kind of consciousness. You know, and the other one, which maybe are more artistic or manual, in the hands, they have their conscience in the hands. They are not so, how you say, they are not so recognized. And I think that's the real point, also with Gutian and all these discussions we have about Europe Center and so on. I think it's the way anthroposophy came to the world. I think it's okay, but we now have to show that the consciousness is not only through thinking, but the enter point can be making bread, or master giving, receiving. When I come from the airport, the way he's receiving, he's totally conscious.
and makes everything so that I'm fine there. Yeah? And this is the enter point. Can be receiving, can be the relation, can be making bread, and so on and so on. But then, how do you say, be conscious about this. Not only doing, but be conscious about what you are doing. Yeah. So the thinking always is important, but it's not the end. It doesn't have to be the enter point. I think that's it. この話っていうのはですね、人知学がいつもどうも考えるという力にばかり強調されていて、そういうものの見方なんだというふうに思われがちであることへの反省をもたらすと思うんですね。というのは考える力だけじゃなくて、本当は芸術的な感覚だとか、手足を使った感覚だとか、そういうものから理解するというコンシャス、意識していくという、意識根につながっていくという、そういうことが大切であり、可能であり大切だということが忘れられがちであり、そういうふうになってしまっていることが世界の中で人知学が考えるっていうことだけをもたらすということになってしまって問題を生んでるんではないでしょうかと。ヨーロッパ中心主義ということで批判されるのもそういった態度の表れ問題が指摘されているんではないかと思うんです。入り口というのはさまざまな入り口が本当はあるはずで、例えばパンを作るとかね、そういう手足を使った行為、あるいは私は日本に行くたんびにホスピタリティ、皆さんが私を受け入れてくれる力に非常に完璧なものに感動するんですけれど、そういう私が大丈夫かっていうふうにいつも感じてくれるその力というものを通じてそこをエントリーポイントとして入っていくことができることだと思うんですね。考えるということは確かに大切なことではあるんですけれど、考える力によってだけ、コンシャスネス意識根への入り口とするんではなくて、さまざまな入り口があり得るということを忘れてはいけないと思います。For me, it is quite interesting and important also how in the languages you express the I. For instance, in German, it's ich, and that's only one word. We don't have two or three, and I don't know if Daisuke once said there are 20 words. I don't know if there are 20, but there are many words. Yeah. And this has to do with the relation to the other one. That's very interesting. In Portuguese, we have the word I, eu, but we don't have to use it the whole time. So you can use it, but sometimes you don't need to use it because it's in the verb. It's inside the verb, you know. So many languages have other ways to express this important word. I think it's important. Yes. 大変面白いのが言語の中に現れていると思うんですけれど、特に私という言葉ですね。これがドイツ語だったらもう私といったらichっていう言葉しかありえない。中で日本にはさまざまな人間の関係によって私という言葉が異なった単語を使い分けるようになっているそうですねと、大輔が言うには20種類ぐらいはあるんじゃないかというふうに言っていたんですけれど、それが例えば今度はポルトガル語になると私とエウという言葉がありますが、それを使わなくてもいいんですね。それは主語というのは動詞の中に含まれてしまうので、動詞の中に入っている私というものがポルトガルの中にはあります。Do you know this book from Masao Naka? 中正夫さんのこの本をご存知ですか？
Ja, kenne ich. I have to read it once more. もう一回読もうと思っているところです。Yes. So, I think all these questions have to do really with the hollow structure. Yeah. I think so. We have to think more about it, well, how it is. But I think it's around this hollow structure, the eye, and the circumference. この中空構造というものとみんな関係した話だと思います。で、そのことについてもっと考えていくことが、この円のような姿ということについて考えていくことが大切ですね。I found it very interesting how you compared the Steiner's image of the point eye, ego, and the peripheral eye, this point and circle, and it was interesting to see how, I think this is what you pointed out, how this image is kind of stretched over West and East. I didn't quite see it that way, but I think it's true that we are actually living this as, in West and East. And yeah, ウテさんがシュタイナーの円と点のね、そのメディテーションをそういう東と西の問題として言ってくれたのはすごく面白いと思って、改めてもちろんそれが関係があるというのは思ってたけれども、東と西でそれを実際に生きているというか、その東と西の中にその構造があるっていうのは面白いなと思いました。I will say something which I don't know if it has something to do or not, but yesterday in the Netflix, I saw a film about the, how you say this, the black holes. Yeah. It was very scientific, so I didn't really understand. But you have to see it also. Maybe you can understand it better. But what I understood has to do with the whole structure. Mm-hmm. Because the hole is a black hole and nobody knows what is happening over there. Yeah. But they during 10 years, they made experiments, research, very big research. Yeah. And I understood, I don't know if it's right, but I understood that really in the middle, the hole is empty. But around in the circumference, there are kind of lights, where is the whole information. That's what I understood. But yeah, maybe it's an image in the cosmos for itself. I don't know. But when you explain now the whole structure, the hollow structure, this image came to me. Yeah. Mm-hmm. Here, black, and around this information. The information. I think the whole world, I don't know. 先日、ネットフリックスで、ブラックホールについての科学映画を見たんですけれど、ドキュメンタリーかな、それを見たんですけれど、とても面白かった。科学的すぎてわからないことはいっぱいあったんですけれど、その中で私が理解したのは、そのブラックホールっていうものを、このわけのわからないものを理解するために、ここ過去10年間で科学がすごい進展していて、でそれは科学の力で見ると、ブラックホールそのものの中心に何があるかっていうのは分からなくていいというか、そこはもしかしたら空っぽのようなものっていうふうに言ってたんじゃないかと思うんですが、むしろそのブラックホールの周辺からインフォメーションが送られてくると。ブラックホールの周りからその光だとかそういうものが実は発生していて、でそこから
ブラックホールに関する情報というのは伝わってくるという、そういう話をしていたと思うんですね。で、それを思い出しました。今日お話を伺っていて、その中空構造の話を伺っていて。For me, the question is, who produces these lights on the outside? Who is producing this? You know, I don't know. They don't have this question, I think, but somebody is producing, and maybe it's the whole. There's nothing is producing this light. I don't know. Like the eye also produces information and actions. その様がですね、私に問いかけるのは、誰が一体その光を発しているんだということですね。そのブラックホールなんですか、ブラックホールは空っぽなんじゃないんですか、そこから出てくるその光っていうのは一体何なんだろうという、それが私というものが発しているさまざまな情報というものとこうつながってお話を映画を見ていて見えたように思います。Do you remember what the title was? I think it's black holes. I saw it in Portuguese. I can see it and write it to you. I think it's black holes. Yeah. And I think it was quite interesting because they had to make telescopes, you know, and the telescope had to be so big as the whole Earth, so it's not possible. So they had to do in many countries, they had smaller, big ones, but there were smaller telescopes, and they had to make the image on the same together, you know. Interesting as an image also. Yeah, they had to like how you say wie ein Spiegel, der zerstreut werden musste auf die ganze Welt. Ne? そのブラックホールを観察するためには地球全体を望遠鏡のようにしなければいけないということで、そんな大きなものはもちろん作れないから、その地球のあちこちの天文台を使って地球全体からさまざまな方向から大きな天文台ではありますけれど、あちこちの天文台から見ることで地球サイズの望遠鏡のようなものを構造を実現することができるというのはすごい面白い話でした。You know, talk about the hollow structure or the circle and the points. I remember the first time Ute came to Japan, she kept asking me, what is this triangular figures you find everywhere in Japan? The mitsudomoe, how do you call them? The three-pointed solar-like designs, forms everywhere. It's different from the Korean yin and yang design, but it has three things in it. Mitsudomoe, and she kept asking me, and I didn't realize that before she asked me. And now I got everywhere, and that's everywhere. Everywhere you see that, and we never talk about it. To me, it's more symbolical of Japan than the very Japanese flag. To me, the real symbol of the Japanese soul, unconscious symbol of our soul, is that's Mitsudomoe design, and it's a enigma. I keep asking what those three Mitsudomoe designs mean, you know? そうですね、ウテさんが三つどもえの日本に来たとき、最初の声にそれについて質問ずっとされていたっていうことなんですね。これどういう意味かっていう。で、大貫さんがそう言われてみた途端に、至るところに三つどもえの中国や韓国の陰陽とはまた別のね、3つからなる巴のマークっていうのがむしろ
日本のシンボルじゃないかって、こう西沖よりももっとその日本を象徴してるんじゃないかという気が記載するというようなお話をされています。そのすごくね、その3つっていうものを理解するのは2つを理解するのよりすごく複雑だと思うんですよね。とても計算式がめちゃくちゃ複雑になって、でその3つっていうものを理解するにはその考える力だけではとてもじゃないけど理解できなくって、すごくその感じる、直感で感じる力っていうのが要求されるっていうのを日本の社会の特徴じゃないかなと思うんです。その世界観の中でも何対何じゃないもう一個の要素が入った時にそれをどういうふうに関係づけるかっていうのは突然計算式が複雑になってうまく言葉では説明できないものを感じる力が要求されるっていうのを感じるんですよね。When you have three elements, the word, when the word has three elements, your understanding becomes suddenly so complicated. It's a lot more complicated than the two-pointed structure of the word. When you have to consider the third point, your understanding becomes so complex that you cannot really understand the word just by thinking. You need to mobilize all your senses, particularly the heart senses, to be able to capture the word rather than understand. So that's been the practice of the Japanese history and the Japanese culture, I think. Next session, I was going to say that I would like to start with the question that Mariko brought to us about this one of the Japanese heroes, Onamuji or Okuninushi, that, and he said she talked about the three treasures that he received, and that was the sword, and it says that it's a living sword, ikutachi, and also bone and arrow, and also there is this word iku yumiya, living bone and arrow, and then akino norigoto, that is the heavens harp or lyre, and yeah, so and she asked the question whether with these treasures a kind of new faculties, new soul forces are meant, not something that we can still strive to acquire in future. And I think it's so true. She says that these are thinking, feeling, and willing, all right, but maybe these are not just thinking, not just feeling and willing, but something new. And I have this question, maybe, we always talk about the mission of one folk soul, mission of Japan, mission of Germany, but maybe this is an area where we can really come together and cooperate so that humanity as a whole develop new faculties, not just one nation, not just, but if we join forces, then as a whole we may develop these forces, and what Daisuke and Yuan are doing, trying to do, may be pointing to this possibility. Oh, I should say this. で、今度のそのセッションは、できたらその中村真理子さんが出してくれたね、その大国主の大ナムジですかのその3つの宝、その生太刀、生弓矢、秋の則事という、その剣と弓矢と盾事なわけですけれども、そのよく見るとその生太刀って生きるという字が入ってるんですね。それ生弓矢も生きるという、だからこう生命の生きたその
剣と生きた弓矢と、そして天の宇宙的なそのハープというイメージで、そのマリコさんはそこにそのただ思考、感情、意志というだけではなくて、もちろんそれに対応しているというのは思いやすいわけですけど、なんか新しい能力、新しい力が示唆されているんじゃないかということを言われて、でそれはすごくあると思ったんですね。でもしかしたらその今、その大輔さんやウテさんたちが、そのマサさんとかね、皆さん目指し、こういうところで CRI がそうだと思うんですけど、やろうとしていることっていうのは、こう一つの民族とか一つの国の課題じゃなくて、異なるその文化がこういうエクスチェンジをすることで、こう全体としてなんか新しい能力に生きる可能性っていうのをあるんじゃないかなっていう、そういう可能性をちょっと感じています。でそういう話から始められたらと思ったんです。どうもありがとうございます。ちょっとここでレコーディングを一回止めますね。